Okay. Alright. Okay. Assalamualaikum and a very good afternoon, everyone. Semua boleh dengar saya kan? Boleh dengar? Okay. Boleh, Madam. Boleh kan? Okay. Alright. So kalau boleh dengar, here we are. We are going to discuss about chapter 9. So today, chapter 9 yang kita nak discuss adalah fetal development. That is right after fertilization. Okay, bismillah. Alright, jadi dalam this chapter, okay, kalau I highly encourage you guys untuk go and tengok rakaman untuk chapter-chapter lain sebagai revision untuk you. Sebab dalam ni kita akan bincangkan sekali soalan-soalan yang berkaitan. Okay, so dalam fetal development, okay, after fertilization, dah ada 4 stages of fertilization, then we will come into fetal development. Maksudnya fetal development bermula daripada zygote. Okay, so dia bermula daripada zygote. So zygote will move from oviduct towards the uterus. Okay, macam mana cara pergerakan dia? With the help of cilia movement in the lining of oviduct and daripada contraction of oviduct. So ni dua cara bagaimana zygote move from oviduct to uterus. Okay, along this way, zygote akan undergo a series of cleavage. Okay, so the first cleavage, dia akan start with 2 cell ni 2, 4, 8 dan seterusnya sampai dia jadi satu balls containing a lot of cells, and this one we call as morula. Okay, along the way through oviduct. Okay, so after that, selepas dia jadi morula, later dia akan develop into blastocyst, whereby all the cells akan move at one side of the ball, at one side. Okay, lepas tu kita akan ada satu ruangan trophoblast, okay, whereby dekat dalam trophoblast is a liquid field, and satu region dekat luar ni we call as chorion trophoblast. Okay, then bila dah sampai to uterus barulah berlaku implantation. So meaning to say implantation berlaku pada stage blastocyst. Okay, implantation occur pada stage dia dikenali sebagai blastocyst. Okay. So blastocyst, lepas tu apa stage terusnya ada gastrula, okay, organogenesis, and then nanti kita tengok dekat fetal. Alright. So cleavage is a series of rapid mitotic division. Okay, yang ni tak ada masalah sangat. Alright. Kita dah discuss kan. Okay, so that is cleavage stages. Okay, so 32 cell stage, it is called as morula. Okay, and then ada fluid filled cavity starts forming within morula, so barulah structure we call as blastula. Okay, atau blastocyst. Okay, so this is blastocyst. Nampak sel-sel berkumpul at one side, dah ada. Kat tengah-tengah dia dah start jadi a hollow ball. Okay, so this fluid filled cavity is called as blastocell, surrounded by a single layer of cell we call as trophoblast. Okay, basically trophoblast ni nanti akan menjadi parts of your placenta and the umbilical cord. So ini adalah trophoblast, the blood vessels. So ini placenta, trophoblast. Yang dalam ni nanti inner cell mass yang akan menjadi fetus. Okay, dia yang akan jadi fetus. Okay, so bila dah sampai, kita akan, this blastocyst will undergo implantation. So this implantation will begin around day 7, lebih kurang dalam seminggu. Okay, so blastocyst will embed into endometrium by a process we call as implantation. Jadi trophoblast
during implantation, trophoblast akan differentiate, forming a finger-like projection which grow into endometrium. So finger-like projection dia tu yang this one, yang finger-like projection. Okay, so this is the epithelium of uterine wall. Okay, so trophoblast will secrete enzyme to digest endometrium tissue to allow for implantation. Alright, so ni dah start to implant. Okay. So the finger-like projection is called as chorionic villi. Okay, and it create lacuna spaces. Ni lacuna spaces along between the chorionic villi. Okay. So it will penetrate deeper and surround and congested and dilated capillaries in endometrium within the lacuna, which later becomes placenta. Maksudnya dia akan terbenam sepenuhnya dalam endometrium wall. Okay. Ni tadi yang luar, yang hijau ni, trophoblast region, hijau cair. Then we are going to focus on the inside. So the inner cell mass differentiate into two layers, which is epiblast and hypoblast. So epiblast adalah region yang berwarna biru ni. Maksudnya yang terpaling dalam is the epiblast. Yang di luar daripada epiblast is hypoblast. Okay. So embryo will develop almost entirely from epiblast yang dalaman. Okay. So ni dah fully embedded. Dah. Ini ke? Need to join. Okay, ada lagi yang nak masuk ke? Tak ada kan? Okay, bersambung. Right, so ni dah fully implanted. Blastocyst has fully implanted. Okay, so ini adalah chorionic villus, chorionic villi yang akan jadi placenta. So this is the lacuna, the spaces, okay, containing maternal blood. So nanti fetal blood akan berada di bawah daripada layer chorionic villi ni. So kalau kita perhatikan dekat sini, okay. So dekat dalam ni lah nanti akan jadi the blood vessel of the fetus. So lagi tak ada. Okay. Right. So this is implanted embryo. Okay, once the embryo has been planted, then dia akan masuk fasa gastrulation. So fasa gastrulation ni is a process where 3 germ layers are formed. Sepanjang yang saya ingat, jarang ditanya soalan gastrulation. Okay, hopefully macam tak pernah jumpa lah soalan gastrulation ni. Sama ada dia terlalu sedikit untuk keluar ataupun dia memang takkan keluar for paper bertulis. Okay, so for gastrulation, dia nak form layer. Apa layer tu? Kamu pun dah tahu layer dia adalah ectoderm, mesoderm dan endoderm. So ni 3 layer. So macam mana daripada 2 layer tadi, epiblast dan hypoblast, dia jadi 3 layer. First, dia akan start buat primitive straight ni. Kan semalam dekat dalam kelas saya dah tunjuk macam mana this layer akan terlipat ke dalam. So bila dia terlipat ke dalam, yang warna merah ni akan jadi, ni adalah region yang terlipat ke dalam dan ada sebahagiannya dia akan touch on the hypoblast punya region. Jadi bila dia terlipat ke dalam dah ada 3 layer. Satu layer biru, satu layer yang merah ni dan satu lagi layer yang kuning. Okay, kat situlah dia form 3 layer. So gastrulation, this is a definition. Yang italic ni adalah definition.
okay, where 3 germ layers are formed. Alright, so epiblast tadi migrates inward, some will displace the hypoblast and become endoderm. Okay, other migrating epiblast akan lie between epi dan newly developed endoderm. So dia akan form mesoderm. So the remaining epiblast cell will then form ectoderm. So kat sinilah ectoderm ni. Alright. Jangan risau, gastrulation cerita tentang macam mana dia form 3 layer. Okay. Bila dah ada 3 layers, then baru boleh masuk kepada fetal development phase yang kita panggil sebagai organogenesis. Organ lah. Genesis maksudnya form organ. So formation of organ from differentiation and development of 3 germ layers. So this is the definition for organogenesis. Okay. So the first event is neurulation. So ni nombor 1. So neurulation is the early step, formation of brain and spinal cord dan develop juga notochord. Ni 3 yang penting. So organogenesis happen from 3rd to 8th week. Okay. Dan organogenesis is the most sensitive period. So sebaik saja implantation, then after gastrulation, then embryogenesis will take form. Okay. So at the end of embryonic period, all the major structure are present in the early form. Maksudnya bila at the end of trimester 1. Okay, so semua organ dah ada. Then only embryo is called as fetus. Okay, so dalam organogenesis, you ingat tentang which layer, ecto, meso, endoderm dan apa dia punya, what it will develop into. So ectoderm yang luas sekali develop into epidermis, nervous system dan sensory organ. Okay, mesoderm yang in between tadi, dia form skeletal system. Okay, the muscles, the circulatory system, yang ni semua adalah major organ. Tengok kidney, heart, okay, ada cartilage, blood, gonad and spleen, ni semua internal organ mesoderm. Bahagian yang paling besar, paling penting. Okay, then yang paling dalam sekali is the lining. Nampak ni semua adalah lining, endoderm. So lining of digestive system, maksudnya dia adalah layer yang paling dalam sekali, endoderm. Lining of respiratory tract, lungs, urinary bladder. Okay, so ni dalam organogenesis awak ingat 3 layer dan apa dia jadilah kat sini the fates of each of the germ layer. Okay, then part yang penting adalah hormones during pregnancy and parturition. Okay, so ni pregnancy period. Normally 40 weeks or 280 days dipecahkan kepada 3 trimester. Trimester 1, 2 dan 3. So 3 bulan adalah 1 trimester lah lebih kurang. Okay, so 3 trimester. So first trimester apa yang berlaku tadi? Formation of zygote to blastocyst, implant, then gastrulation, buat layers, dan barulah dia bermula dengan organogenesis. Okay, masuk ke? Sekejap saya check Okay, kalau nak tanya soalan boleh tanya in between tu boleh interrupt. Okay. So saya ulang balik first trimester daripada fertilization, formation of zygote, then will become morula to blastocyst, implant, after implantation, gastrulation dan akhirnya adalah organogenesis. Okay. So second trimester, ini semua adalah perkembangan, development of fetus. Okay, so dia belajar all the
all the organs undergo maturation. Nampak ni. Okay, so dia punya movement, swallow, breath, yawn, so semua ni untuk dia punya maturation of each organ. Visual dengan auditory senses pun dia check to function. Okay, eyes. Dan third trimester is the 2 dan 3 adalah fasa perkembangan pada fetus tadi. Organ development. Okay, so at the third trimester, okay, so yang ni mungkin kesan-kesan yang berlaku towards the mother, okay, during the third trimester. So akan ada cramping, pressure in blood vessels, okay, and causes shortness of breath. Alright. So bila dah during pregnancy, ada 3 hormones involved. Satu HCG. Siapa yang secret HCG? Siapa yang keluarkan hormon HCG? Developing placenta. Tak dengar siapa? Developing placenta. Developing placenta kat mana? Daripada mana developing placenta tu? Oh sorry. Betul lah placenta. Saya ingat developing fetus tadi. Okay, so the placenta yang akan secrete HCG mainly from trophoblast. Yang paling luar sekali ni. Kan dia jadi chorionic villi tadi kan. So daripada situlah dia akan secrete HCG. So HCG ni function dia apa? HCG function dia akan maintain corpus luteum, okay, sampai placenta tu fully developed. Then when placenta has fully developed, baru placenta tadi yang akan start to secrete hormone estrogen and progesterone. So dekat sini kita nampak that the placenta has fully developed. Jadi so therefore HCG hormone akan dia akan decrease. Okay, so start the increase of hormone estrogen and progesterone. This area. Okay. Satu HCG. Okay. Hormon progesterone and estrogen. Pula apa dia punya function dia? Okay, for estrogen, dia akan stimulate development of uterine wall. Yang ni penting. Okay. To stimulate the enlargement of uterus and breast. Okay. Increase the number of oxytocin. Yang ni during late pregnancy. Prevent ovulation and menstrual cycle sebab dia inhibit secretion of FSH and LH. Okay, so for estrogen, it is secreted by corpus luteum early of pregnancy. After 11 week, placenta akan take place. Okay, to secrete estrogen. Progesterone pun sama. Alright. So for progesterone, dia ada a different role. Hormon ada different role, slight different role. Okay. So apa yang different dia? Dia inhibit uterine contraction. Okay, stimulate mucus production to form protective plug. Right, and then stimulate the growth of maternal portion of placenta. So yang lain-lain tu function dia sama dengan estrogen. Okay, so ni 3 yang utama, major for progesterone. Okay, estrogen tadi, okay, sama. Yang ni yang dia ada lain sikit compared to progesterone. Okay. So tu 3 hormon during pregnancy. Alright. Ada soalan tak dekat sini? Tak ada kan? Clear kan? Okay, so alright. So kita lihat pula the last part which is birth. So during birth, it's a process where fetus is expelled from the uterus to the outside through cervix and vagina. Okay, so parturition adalah begins with a series of involuntary rhythmic uterine contraction. So inilah dia tanda-tanda nak bersalin. Ada uterine contraction. Dia akan start lemah, slowly lama-lama dia akan kuat. Okay. So birth is differentiated into 3 stages. So the first stage is dilation of cervix. So ni yang pertama.
Okay, after rhythmic contraction of uterus, then cervix will become dilated. When cervix is fully dilated, fasa yang kedua is expulsion of fetus. So fetus will be delivered, and finally is expulsion of placenta. Okay, so ni stage yang pertama. As contraction become vigorous and rapid, so fetus will move towards the cervix. So the cervix, you tengok kat sini cervix dia, otot dia tebal lagi. So towards bila baby is being pushed downwards, so nanti dia punya otot tu akan jadi semakin nipis dan dia akan jadi dilated. Dilated tu maksudnya dia akan memberi ruang, terbukalah maksud dia. Alright, so fully dilated 10 cm. Alright, then during this stage, amnion will rupture. Amnion apa? Amnion apa? Membrane of the baby. Kat dalam ni kan ni warna kuning ni, membrane dia tu akan rupture. So that is amniotic membrane. Dalam dia ni adalah amniotic fluid, air ketuban tu. So it will release amniotic fluid through the vagina, and this is the longest stage. Stage 1, dilation of cervix. Nak buka sampai 10 cm tu lama. Okay. Then stage yang kedua, okay, from full dilation to delivery of infant is what we call as stage 2. So fetus will pass through the cervix and vagina and the baby is born. Bila fetus dah lahir jadi, keluar jadi, dan baru kita panggil dia sebagai baby. Dekat dalam kandungan we call it as fetus. Okay, so when baby is delivered, the cord is tight and cut. Okay, so this is the umbilical cord. Jadi cord tu akan detach. Okay, so later dia akan jadi scar ni lah tadi pusat ni. Alright. Stage 3, placenta expulsion. So placenta will be loosened from the lining of uterus and expelled by another series of contraction. Okay, so after baby is born. So ni 3 stage baru lengkap parturition. But kalau tak boleh 2 kena 3. Okay, so ni adalah the last part, placenta expulsion. Okay, yang paling utama, ada soalan? Apa jadi kan kalau dikeluarkan? Apa yang dikeluarkan? Placenta. Itulah yang kan baby keluar, lepas tu placenta tu keluar kan. Tapi kalau placenta tu duduk dalam tu apa jadi? Oh, tak boleh, sebab dekat sini placenta ni tadi ada apa? Dia ada blood vessels kan? So dekat dalam ni ada blood vessels ni sekejap. Saya gambar sekejap. Ni. So this is placenta ni, nampak? Ni placenta. Okay, dalam dia ada apa? Ada baby punya bilis. So semua ni adalah salur darah baby tau. So saya rasa dah belajar kot dekat sekolah menengah dulu. So dekat sini kan, this is the baby blood dekat dalam ni. So ini dia punya blood vessel dia, villi of the baby. Alright, so ini adalah uterine wall dan ini adalah blood vessel of the mother. Jadi darah baby dan darah mother dia tak campur. So dekat sini lah berlaku all the gases exchange, nutrient semua. Okay, so kalau placenta ni is not detached daripada a woman's uterine wall, apa yang berlaku adalah semua ni adalah blood vessels. Satu, you boleh ada risiko untuk kehilangan blood. Sebab sini dah potong kan? Dah potong daripada baby tu. Maksudnya blood is rushing out, pushing out. Sini blood satu. Dan kalau dia tak sepenuhnya dikeluarkan, mungkin akan ada jangkitan bacterial infection, akan ada infection. Jadi mother tu yang akan menanggung akibat dia if placenta tu tak fully being expelled, tak dikeluarkan sepenuhnya. Sebab nanti after expulsion of placenta, doktor dia akan inspect tau. Doktor dia akan inspect placenta ni lengkap ke tak, cukup ke tak. Kalau ada cebisan-cebisan dekat dalam ni,
dan nanti dia akan keluarkan. Supposedly lah, kalau tak bersih kan dia akan bersihkan. Sebab tak nak nanti mother tu dia tumpah darah macam tu. Okay? Oh, okay. Sebab tu dia kena dikeluarkan. Okay. So during parturition, okay, yang penting adalah hormones. Okay, apa hormon yang mengawal parturition ni? Okay, so there are the interaction of 4 hormones, that is estrogen, progesterone, oxytocin and prostaglandin. Okay, jadi during parturition, towards the late stage of pregnancy, okay, kat sini ya. In late pregnancy, fetus will secrete cortisol. Okay, dia akan secrete cortisol. Okay, cortisol ni adalah stress hormone. Sebab baby ni dah besar, dia dah tak boleh nak pusing sangat, jadi dia dah stress dalam kandungan. So dia akan release cortisol. So this will stimulate placenta to secrete more estrogen. Itu So ACTH ni adalah adrenal cortical steroid hormone. Ni ACTH. Ni nama dia. Nama betul ni. Alright. And then placenta will secrete more estrogen. Jadi bila ada more estrogen, estrogen level will increase at late of pregnancy. So bila increase estrogen, it will lead to formation of oxytocin receptor in myometrium. Kat sini ya, wall of the uterus ni. Alright, so it will increase its sensitivity towards hormone oxytocin later. Jadi dia akan start to have weak and irregular contraction of myometrium. Okay, the contraction of myometrium stimulates stretch receptor in the cervix. Kat sini ya. Bila dia dah contract, jadi stretch receptor will be stimulated. Jadi it will send signal to hypothalamus, to mother hypothalamus, and then stimulate mother posterior pituitary to secrete oxytocin. Okay, so bila dia secrete oxytocin, reseptor dah banyak kan? Jadi oxytocin ni akan further menyebabkan berlakunya further contraction of the uterus. Okay, bila further contraction, placenta will also secrete prostaglandin. Dia akan start secrete prostaglandin. Jadi prostaglandin ni buat apa pula? Prostaglandin will stimulate greater myometrium contraction. So tadi stress hormone, okay, menyebabkan placenta secrete estrogen. Okay, estrogen induce oxytocin receptor on uterus, jadi akan start contract, stimulate stretch receptor on the cervix, jadi dia akan send signal to mother hypothalamus. So posterior pituitary hormone, posterior pituitary gland akan secrete the hormone oxytocin. Okay, so bila ada oxytocin, ada greater contraction. So greater contraction menyebabkan placenta release prostaglandin. So prostaglandin ni dia ada positive feedback that will stimulate more contraction of the uterus. Semakin banyak contraction, semakin banyak prostaglandin dan semakin banyak oxytocin. Jadi in the end, dia punya contraction of the uterus tu akan jadi semakin kuat. Okay, dia akan jadi semakin kuat lah. Oxytocin dan prostaglandin. So kalau you perhatikan dekat sini, prostaglandin and oxytocin, dia ada positive feedback mechanism. Maksudnya semakin banyak prostaglandin, semakin banyak contraction. Bila semakin banyak contraction, bertambah jugalah oxytocin. Jadi dia akan, contraction tu nak sampai bila? Sampai baby tu dilahirkan. Okay, bila baby dah dilahirkan, contraction lagi sikit untuk placenta punya expulsion, lepas tu tak ada dah lah. Okay, so ini adalah hormone roles during parturition. Apa hormon dia?
estrogen, progesteron akan decrease. Okay, lepas tu ada oksitosin dan prostaglandin. Sebelum ada 4 ni, siapa yang akan kickstart all these 4 hormones? Tadi yang mula-mula tadi apa? Hormon kortisol lah. Tapi kortisol ni daripada fetus. Kortisol dia akan menyebabkan estrogen being release. Okay, so bila ada estrogen, tambah oksitosin receptor dan stimulate uterus contraction. Okay, boleh dapat ni role of hormones during parturition. Soalan tak kat sini? Any question here? Tak ada? Okay, so kalau tak ada, so itu saja untuk parturition, birth process, dan last part adalah growth. Okay, saya nak ingatkan kepada awak, dalam soalan growth ni, dia akan tanya paling banyak 2 markah. Setakat hari ni lah, mengikut perjanjiannya, paling banyak markah dia akan tanya 2 markah. Okay, alright. Jadi apa yang penting untuk you tahu tentang growth ni? First, you kena tahu growth in human. So growth in human, kita ada 2 sigmoid. Okay, sebab apa 2 sigmoid? Ada 2 growth spurts. Satu during infancy, satu during adolescent, remaja. Okay, so ni human growth. Alright. Berapa fasa dekat dalam human growth curve? Ada 5 fasa. Okay, ada 5 fasa. So the first phase is infant phase. Okay. Number 2 is childhood phase. So the third one is adolescent phase. Okay, number 4 is adult phase dan yang kelima adalah aging phase. So aging ni you nampak dia akan semakin berkurang ke bawah. So nak dekat mati lah tu kalau umur panjang. Right. So during aging phase, growth rate is negative. Okay. So pada human growth curve, kita ada satu lagi what we call as allometric growth. Okay. Apa allometric growth ni? Allo maksudnya tak sama. Okay. Other. Allos maksud dia other. Growth ni growth lah. Maksudnya pembesaran pada organ yang tidak sama walaupun pada satu individu yang sama. Itu maksud dia. Growth in which the various organ within organism grow at different rate. So example adalah human. Okay, so kita ada allometric growth. Ini allometric growth ni nak menunjukkan growth pada organ tau, bukan pada manusia. Pada organs within human. Yang ni tadi memang untuk human punya growth curve daripada lahir sampai tua. Okay, so ni human growth curve. Yang allometric growth ni pula nak menunjukkan growth of organs, parts in the human body. Okay, so apakah dia punya allometric growth? What are the organs yang terlibat? So kita ada head yang obvious head very obviously. Okay, lymphoid tissue yang ni kita tak nampak, reproductive organ kesannya boleh dirasai, reproductive organs. Okay, dan lymphoid tissue tak nampak sangat yang boleh kita boleh observe reproductive organs. Okay, ni paling jelas, boleh senang nampak. So contoh, head adalah the first organ that grow rapidly in the first 5 years after the birth. Nampak? Dia akan start dulu. So dia punya size dia is increasing walaupun umur baru sikit, tak sampai 5 tahun. So head tu akan berkembang dengan sangat banyak. That's why kalau you nampak baby ni, kepala dia besar. Kalau kepala besar macam baby, lepas tu badan dia besar, badan tak besar. Okay, so dia adalah menunjukkan dia dah sampai pada tahap dewasa. Okay, after that it does not grow much. Okay, lymphoid tissue
Apa dia lymphoid tissue? Inilah dia, white blood cell, bone marrow, thymus and spleen. Okay, grow rapidly from birth to early adolescence. After that, the growth rate will decrease. Okay, sebab apa? At early part of life, kita ada high risk of infection. Tak pernah kenal kan sebelum ni. Bila dilahirkan ke dunia, dah start ada macam-macam, dah terdedah pada all the microorganism. Jadi ada high risk of infection. Jadi lymphoid tissue yang akan berkembang dengan sangat drastically increase. Okay, during until early adolescence. Alright. So ni pada human. The last organ is reproductive organ. Okay, mula-mula dia tak perlu pun ada maturation of reproductive organs. So selepas akhir balik baru, once you reach puberty, baru reproductive organ you akan ada peningkatan dalam dia punya function dia. And also the size lah. Alright, ini contoh lain. Dalam organism, ni dalam soalan terakhir ada kan ketam ni. Okay, satu penyepit dia besar banding dengan yang sebelah lagi. Yang ni pun sama, chimpanzee. Okay, baby bentuk dia lain, ni dah fully mature, bentuk kepala dia lain. Okay, itu satu. Allometric growth. Kemudian, kamu belajar juga tentang the two type of growth curve. So ada satu limited growth curve dan lagi satu adalah unlimited growth curve. So limited growth curve ni untuk siapa? Untuk annual plant. Untuk annual plant. Tumbuhan yang jangka hayat dia pendek. Jagung, pokok pea, sunflower, itu pokok-pokok yang sekejap je. Alright, jadi ada 3 phases. Stage yang pertama, stage yang pertama ni nampak dia ada slight decrease dulu. Sebab apa? Dia gunakan food reserve untuk respiration. So bila dia dah start keluarkan dia punya the first leaf, dia akan start forming photosynthesis. Jadi dia punya mass dia akan bertambah dengan cepat. Alright. Thymus will increases. Tambah daun. Okay, dia punya stem dia semakin panjang. Mungkin dah start akan ada keluarkan buah dan sebagainya. Stage 2. Okay, stage 3. Okay, dia decrease in dry mass. Kenapa dia decrease in dry mass? Sebab dia dah nak mati dah. So daun dia akan kering, buah dia dah tak ada. So dia tahu dia dah nak mati, jadi dia punya mass tu akan decrease. Dan akhirnya dia mati ya. Tapi sebelum dia mati, dia akan keluarkan buah dia, seed dispersal. So tu limited growth curve. Okay, unlimited growth curve yang ni untuk perennial plants. Pokok-pokok yang saka besar. Jangka hayat dia berpuluh tahun, beratus tahun. Okay, sebenarnya dia punya nama unlimited growth curve, nama lain dia adalah indefinite atau indeterminate growth. Alright. So dia ada small sigmoid daripada setahun ke setahun. So kalau kita buat averaging, average growth dia adalah macam exponential. Nampak macam J curve macam tu. Okay. So kenapa dia ada sigmoid curve ni? Sebab selalunya pada negara-negara yang ada 4 seasons. Okay, during winter, autumn, dia punya photosynthesis tak berkurang. Jadi dia punya height tu takkan nampak dia kurang juga, dia akan ada decrease. Kat sini ya. Kalau ada increase pun very small. So in winter, daun pun dah tak ada dah. Okay, no or very little photosynthesis. So the growth curve will flatten. That growth curve, tak ada growth curve. Okay, bila dah masuk spring balik, baru ada increase in mass, ada increase in height. Sebab baru nak start ada daun balik dan ada photosynthesis. Paling maksimum pada summer. Okay, alright. Sebab rate of photosynthesis is at the peak summer. Okay, ada soalan? Tak ada kan? Ada tak soalan? Kalau tak ada soalan, kita tengok ni ya. Kita tengok contoh soalan. Okay. So tengok contoh soalan kat sini.
Soalan ni saya ada banyak contoh soalan. Okay, so ni during pregnancy. Saya rasa ada kan dalam soalan tutorial soalan ni? Ada kan dalam tutorial? Okay, so kita tengok soalan ni. Okay, name a hormone X, Y and Z. X ni apa? Hormon dia? What is this hormone? Apa ni X? Hello. Dah, senyap. Ada apa? Sorry, X ni hormon apa? X adalah hormon guys, where are you? Siapa? Iqmal mana Iqmal? X ni hormon apa? Asal kau senyap ni, kau buat apa ni kat tepi tu? What is X? Hormon apa X ni? Hormones during pregnancy. So X adalah hormon tengok HCG kalau tu madam. yang tinggi ni dia early of pregnancy, jadi ni hormon apa X ni? HCG. HCG human chorionic gonadotropin. Okay, so HCGX. Okay, kemudian ada Y dan Z. Okay, so mestilah salah satunya adalah estrogen dan progesteron. Jadi macam mana kita nak tentukan estrogen mana, progesteron yang mana satu? Apa hormon yang kekal? Tengok dekat sini ya. Ini tengok dekat hujung ni. Okay. Apakah hormon yang kekal tinggi sebelum bersalin? Compared to between these two. Estrogen. Estrogen akan kekal tinggi. So Y ni merujuk pada estrogen lah, betul? Okay, so Y sepatutnya adalah estrogen. So it makes Z sebagai progesteron. Ya, ejaan tolong eja betul-betul. Okay. So ni 3. Why X decline after the first trimester of pregnancy? Tengok ada 2 markah. Macam nak jawab soalan ni? Madam. Ya. Kalau HCG tu kena tulis penuh ke tulis HCG pun boleh? Boleh tulis HCG ni. Understood. Okay, Tapi thank you, kena madam. tulis macam ni lah. H kecil, C besar, G besar. Boleh diterima kalau ditulis HCG. Okay. Why X decline after first trimester of pregnancy? Kenapa HCG decline? Sebab HCG ni function dia untuk apa sebenarnya? Function dia Sebab corpus luteum generate. Function dia untuk stimulate corpus luteum. Kenapa dia tak diperlukan dah? Corpus luteum degenerate lepas tu dia ganti dengan placenta. Bukan macam tu. Placenta tu yang menggantikan corpus luteum sebab dia dah develop. Mula-mula tadi HCG ni dia perlu kekalkan corpus luteum sebab placenta tak fully develop lagi. Dia tak boleh nak secrete estrogen dengan progesteron. So bila placenta dah fully develop, dah boleh secrete estrogen progesteron, jadi tak perlulah corpus luteum. So bila corpus luteum tak perlu, HCG pun taklah diperlukan. You get what I mean? Faham kan? Okay. Faham, madam. So macam nak jawab soalan ni? Why X decline after the first X trimester? decline because corpus luteum degenerates. Okay. Okay. No longer needed. No longer needed to
stimulate corpus luteum. Kita tulisan macam ni. Okay. No longer needed to stimulate corpus luteum. Alright, X. Lagi satu, buat satu markah. Lagi satu markah. Bolehlah cakap because Placenta take over. Placenta because placenta Take over the role of corpus luteum to secrete estrogen. okay, good. Has taken over role of corpus luteum to secrete estrogen and progesterone. Okay, boleh? Dua makan. Okay, predict what happen if Y decrease at the end of pregnancy. Y tadi apa? Y tadi adalah estrogen. Okay, kalau estrogen decrease at the end of pregnancy, tiga markah predict. No formation of oxytocin receptor. Okay, no formation of oxytocin receptor, tapi tu tak boleh jadi, itu kesan dia tahu, kesan kalau tak ada Y. Okay, predict what happen, maksudnya seterusnya after dia jawapan awak tadi tu, after oxytocin receptor tu, apa yang akan berlaku bila tak ada oxytocin receptor? So no contraction of myometrium wall. No contraction of myometrium wall. Of myometrium wall due to low formation of oxytocin receptors. To less oxytocin sensitivity pun boleh. Jawapan awak tadi pun boleh due to less oxytocin receptor due to less formation of oxytocin receptor. Okay, boleh. Alright, baru satu lagi. Bila ada low contraction of myometrium wall, cervix will be stretched less. Cervix will be stretched less. Okay. Less stretch towards cervix wall atau opening. Lepas tu? Hypothalamus is less stimulated to secrete oxytocin. Tak boleh. Tak, kan? Okay, low contraction of myometrium wall, jadi less oxytocin sensitivity, less stretch towards cervix wall. So kesannya apa? Proses bersalin Less contraction happen. Ni less contraction kan? Ni lah kat sini. Low contraction ni dah ada ni, less contraction. Jadi parturition process will be harder. Will be longer. Yes, longer. Bukan harder. Process will be longer. Okay, good. Right, so parturition process will be longer. Okay. Alright. Okay, next kita tengok growth of a fish. Okay, differentiate growth patterns in P and R pada fish. Medium. Saya ada soalan pasal parturition. Kan nanti prostaglandin dia secret masa labor kan. So maksudnya before
contraction happen, prostaglandin tu tak ada lah. Gitu Ya, tak ada. Dia sebenarnya macam ni, bila you dah nak dekat-dekat bersalin tu, dalam week 36 ke macam tu kan, ataupun earlier, you akan rasa ni, weak contraction ni. You akan start rasa weak contraction of myometrium ni. Jadi maksudnya dekat sini kita tahu bahawa baby tu dah start release stress hormone kat sini ya. Dah start release stress hormone. So bila dia dah start release stress hormone ni, then nanti the wall is equipped with oxytocin receptor lah. Okay, so bila ada oxytocin receptor, dia punya weak and irregular contraction of myometrium ni dia akan jadi semakin kerap. Tapi belum nak bersalin lagi. Sehari tu mungkin dalam 2-3 kali, 4-5 kali. Semakin lama dia akan jadi semakin kerap. Weak contraction. Sebab itu dia akan stimulate stress receptor dekat cervix ni. Bila ada stress receptor dekat cervix ni, okay, baru maternal hypothalamus being stimulated, barulah ada hormone oxytocin will be released. Bila ada oxytocin, then baru ada prostaglandin. Maksudnya prostaglandin, oxytocin ni dah sangat dekat, nak dekat bersalin sangat dah. Awal-awal tu cuma ada stress hormone. Okay, so ini akan being stretch lah ni. Okay, dan dia hantar maklumat supaya boleh release oxytocin. Maksudnya towards late of pregnancy tu, semakin lama oxytocin tu akan semakin banyak. Prostaglandin ni waktu dah betul-betul dah bersalin betul dah tu. Okay. Ada soalan lagi? Tak ada? Okay. Thank you, madam. Alright, welcome. Kalau tak ada, kita tengok kat sini pula. Growth of a fish. Okay, differentiate growth patterns in T and R. Macam mana nak differentiate ni? Macam nak jawab soalan ni? Kalau fish, apa yang tu? Apa yang berbeza dia? Size attained as percentage of total growth. Maksudnya mungkin kepala dia lagi sikit perkembangan berbanding dengan bahagian badan yang lain. Itu maksud dia. Okey, saya nak jawab soalan ni. Tapi saya rasa ni salah soalan ni. Shows the growth of a fish. Ni bukan fish lah, sepatutnya growth pattern in human . Ni growth pattern in human. Okay, so kalau growth pattern in human, Q ni tadi merujuk pada apa? Bahagian? Q kepala. Okay, Q kepala kan head. Head. Okay, P ni? P lymphoid tissue. Okay, lymphoid tissue. Tissue. R ada reproductive organ kan? Okay, macam mana kita nak nyatakan differentiate the growth patterns in P and R? Kamu nyatakan je lah. Growth pattern P, grow rapidly from birth to early adolescence. Okay. While growth pattern R, develop very little in the early life but rapidly at puberty. Okay, good. So itu jawapan dekat dalam buku nota kan? Dekat sini kan, jawapan dekat sini allometric. Sebab tu kita letak kat dalam nota tu. Sebab tu kita baca nota. Sini ya. Okay, lymphoid tissue grow rapidly from birth to early adolescence. After that, growth rate decrease. Okay, sampai sini ya. Ni 2 point ni. 1, 2. And for reproductive organ, grow very little in the early life but rapidly at puberty. So inilah jawapan untuk soalan graf ni. Okay, boleh? Boleh tulis jawapan dia nanti. Okay, tahu macam nak cari, kat mana nak cari jawapan. Okay, next. Soalan. Okay, fertilization.
Alright, kita masuklah sikit soalan ni ya. Alright, so dalam soalan ni, identify structure D. So apa D ni? Pada sperm. Dekat depan. Acrosom. Okay, so dia adalah acrosom. Alright. Okay, next question. F release enzyme after G enter egg cytoplasm. Explain the event and significance. Okay, F ni apa? Cortical. Cortical granule. Cortical granule. Okay, so F will be released after G enter cytoplasm. So G ni apa? Male nucleus Male yang nanti pronucleus. akan jadi pronucleus kan? Okay, explain the event and significance dia. So event ni apa? Nama event tu apa adalah? Cortical Cortical reaction. reaction. Okay, good. Cortical reaction. Satu markah. Okay, explain significance dia. Avoid Hardens polyploidy. the zona pellucida. Okay, so the enzyme hardens apa? Which Zona region yang pellucida. dia hardens? Yes, zona pellucida. Lepas tu? To prevent To prevent polyspermy. and polyspermy. Okay, good. Okay, to prevent polyspermy. Yeah. Alright. Okay, during capacitation, secretions in the female tract causes sperm to undergo series of changes. Okay, give other consequence that occur to sperm upon entering the female tract selain daripada changes in the sperm tail. Apa yang berlaku lagi satu? Capacitation. Memanglah capacitation. Dia belum tanggal lagi dia punya tail dia, tapi consequence dia selain daripada changes pada sperm tail, apa lagi yang berlaku dekat sperm? Glycoprotein coat and plasma protein are removed. Yes, good. Removal of cholesterol. Lagi glycoprotein, and also protein Plasma. protein plasmata and protein from sperm head membrane. Okay, removal of cholesterol, glycoprotein and protein from sperm head membrane. So ni ada consequences selain berlaku changes pada sperm tail. Okay, how your answer affect the next stage of fertilization? Sperm can bind to sperm receptor on zona pellucida. Kalau affect tu maksudnya apa? Affect the next stage of fertilization. How your answer removal? So maksudnya Affect. the effect fusion of plasma membrane tu ke mana? Sekejap. Let me check. Affect meaning. Sebab dia kata next stage. Kalau next stage, fusion of sperm head. Betul. Yang you cakap tu betul. Okay. Influence, upset, affected, have an effect on. So how your answer affect the next stage of fertilization? So, nak jawab, boleh tak berlaku acrosomal reaction? Boleh. Boleh kan? So dia akan kalau kita tak ada removal of cholesterol glycoprotein ni,
Acrosomal reaction tu tak boleh berlaku. Okay. Alright. So how this affect the next stage of fertilization? So acrosomal reaction, sebenarnya jawapan dia adalah yang sebaliknya, sebab kalau tak ada removal ni, macam mana untuk next stage of fertilization? So acrosomal reaction cannot occur. Okay. How your answer affect the next stage of fertilization? Acrosomal reaction cannot occur. So sperm head cannot bind to, apa nama reseptor dia? Saya dah suruh hafalkan nama reseptor dia. ZP3. Yes, ZP3. cannot bind to ZP3 receptor on mana? Zona pellucida. Yes, very good. On zona pellucida. Describe the role of hormone oxytocin during parturition. Oxytocin, dia buat apa? 3 markah. Stimulate contraction of uterine muscle. Okay, good. Stimulate contraction on uterine muscle. On uterine muscle. Okay. Lagi 2, 1. Increase the sensitivity of uterus. Boleh ke? Increase sensitivity of uterus. Tak. Sama macam tu. Bila ada oxytocin, contraction. Bila ada contraction, stimulate apa lagi? Ada prostaglandin kan? Hypothalamus, prostaglandin lah, betul. Tapi macam nak cerita pasal prostaglandin, stimulate apa yang release prostaglandin ni? Contraction stimulate placenta to secrete prostaglandin. Okay, stimulate placenta to secrete prostaglandin. Okay. So bila ada oxytocin, dia stimulate contraction on uterine muscle. Dia uterine contraction. Buat apa lagi? Increase uterine contraction, increase secretion apa? Of oxytocin due to positive feedback. Due to positive feedback. Okay. So uterine contraction akan increase secretion of oxytocin. Secretion of oxytocin due to positive feedback. Untuk apa semua ni? Untuk stimulate further contraction. Okay, boleh? Boleh, madam. Alright, good. Last soalan. Okay. So ni dia kata this is Shoria curtisi. Tak kisahlah apa-apa nama pokok dia bagi pun, tengok dia punya growth curve. Okay, identify growth pattern belongs to Shoria curtisi. Kalau nampak macam ni, apa growth pattern dia? Unlimited growth curve. Okay, unlimited growth curve. Why the plant show growth pattern as you mentioned? Consists of multiple sigmoid curve. Sebab show continuous growth. Kan continuous growth kan, dia tak ada mati. Dia bukannya macam ni.
Bukan yang macam perennial, annual plants tu. Dia tak ada macam ni. Dia continuous, nampak ada S sigmoid lagi. Jadi ni adalah dia show unlimited. Sekejap, tak boleh cakap unlimited. Show continuous. Okay, macam ni ya. Kalau soalan kan dia bagi, dia panjang-panjang. Kau jangan salin balik tahu apa yang soalan ni bagi. Macam mana saya nak bagi contoh tak ada pula contoh dia dekat sini. Oh, maksudnya madam kalau macam contoh point tu dah mention dalam soalan, kita tak boleh mention balik dalam jawapan kita. Gitu lah. Ya, betul. Tak boleh mention balik dekat dalam jawapan kamu. Kamu kena jawab lain daripada itu. Jangan ambil balik soalan tu sebagai you punya jawapan you. Dia takkan terima. Okay, ingat tu . Okay. Soalan 3. Two differences between limited growth and growth pattern mentioned in C1. Two differences between limited and unlimited growth pattern. So kalau limited, Satu sigmoid curve. dia ada one sigmoid curve. So kalau one sigmoid, untuk unlimited, Multiple. many ataupun multiple ataupun a series of sigmoid curve. Okay. Series of sigmoid curve. Okay. Ingat jawab bila two differences jangan buat in table form. Haram buat table form. Okay, kena jawab dalam ayat. Okay, lagi satu perbezaan dia. Limited. Boleh bagi contoh. Limited, example dia apa? Pisum sativum. Okay, pisum sativum, corn. Okay, itu contoh dia. So untuk unlimited, example adalah example dia? Meranti. Meranti. Pokok Ataupun example selain daripada tu lah. Okay, dengan Shoria pula. Perennial plant. Meranti. Apa lagi? Pokok yang lama-lama. You nak letak cengal, boleh. You nak letak pokok orang putih apa? Oak tree. Boleh. Pine tree, boleh. Okay, boleh Nampak tak? Madam, kalau Ya. dia tanya difference boleh bagi contoh kalau macam soalan lain pun. Sebab dekat dalam ni boleh bagi contoh. Lagi satu, you boleh bagi dia punya definition juga. Tapi kadang-kadang definition ni kita tak terhafalkan sebab kita baca sekali lalu je kan. Sebab tu boleh bagi contoh Kalau tak you boleh bagi difference, apa nama dia? Definition. So kalau limited growth curve, apa definition dia? Growth of organism until it reach maximum size. Okay, growth of organism until reach maximum size. Maximum size. So kalau unlimited, apa dia punya definition dia? Growth of organism continuously continuously throughout life. Berterusan. Okay, jadi yang lebih mudah untuk you mungkin by giving example. Madam, Tapi jangan risau. Ya. ni maksudnya dia punya perbezaan tak perlu tengok daripada gambar raja je lah kan? Maksudnya bebas lah Tak perlu, tak ada pun. So tak ada pun gambar rajah untuk ni. Gambar rajah untuk limited ni tak ada. Yang ni kan unlimited kan. Two differences between. Melainkan dia kata
two differences between limited and growth pattern mentioned based on the figure. Memang jangan takut sangat soalan trial awak tu memang susah. Dia bagi yang semua yang based on figure kan. Supaya you berlatih untuk membaca soalan tu. Tahu nak tackle soalan tu macam mana. Okay? Soalan lagi tak? Nanti minggu depan ada bioklinik kan? Hari apa? Bioklinik tu 26 hari bulan Nanti saya bagi iklan dekat dalam grup. Bioklinik 26 hari bulan hari Senin. Okay. Nanti the detail saya akan share dekat dalam grup. Okay. Madam. Ya. Madam ada tak contoh soalan pasal implantation? Implantation. Saya tak jumpa lah. Saya rasa Tengok tu dekat paling susah dalam je. trial. Awak kelas saya ke? Saya Maria Madam. Maria. Ada kan? Cuba tengok dekat dalam ni. Dalam yang saya bagi tu. Ada soalan trial. Ada berapa tadi? Ada 6 ke 7 ke yang saya bagi tu. Nanti saya akan bagi lagi beberapa. Ada 1-2 lagi saya bagi. Sebab baru sampai dia punya soalan-soalan dia. Kalau dia tak tanya implantation, cuba tengok pattern soalan daripada all the soalan trial tu, cuba tengok pattern soalan tu. Kalau chapter 9, apa yang dia banyak tanya? Kalau persamaan dia tu, mungkin lah. Sebab trial tu diorang buat based on apa soalan yang mungkin akan keluar kan. Basically pattern ni macam lebih kurang sama je between one college to another college. So what is the idea of that chapter? Sebab yang buat soalan tu pun pensyarah-pensyarah college juga tapi bukan saya lah. Dia pun buat soalan sebab tu dia tahu soalan apa. Cuma dia tak tahu which soalan yang akan keluar. Boleh? Boleh Madam. Okay, ada soalan lagi tak? Tak ada Madam. Tak ada? So kalau tak ada, all the best to you guys. Jangan lupa bioklinik 26 hari bulan. Okay, nanti saya share link recording untuk open lecture hari ni untuk chapter-chapter lain. Okay? Alright, thank you guys. Thank you semua. Thank you Madam. Alright, welcome. Thank you, madam. Okay, welcome.